पेपर एडवांटेज ने एआई उत्पादों के विकास में तेजी लाने के लिए भारत में ग्लोबल टेक हब लॉन्च किया। दुनिया की अग्रणी क्रेडिट इंटेलिजेंस, क्रेडिट मैनेजमेंट एवं क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनी पेपर एडवांटेज ने भारत के पुणे में अपना अत्याधुनिक टेक हब खोला है। ये नवाचार को बढ़ावा देने एवं एआई का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कंपनी करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। भारत का फिनटेक सेक्टर 35% से ज्यादा की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2030 तक 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। इसे देखते हुए पेपर एडवांटेज ने भारत को अपने तकनीकी विकास का केंद्र बनाने का फैसला किया है। Took a little bit longer than we had anticipated, and we had a couple of clients with us. Secondly, apologies for the slight power outage that just occurred. I'm hoping that won't persist during the meeting. If it does, I'm sure we can answer some of your questions as we go on. It is a genuine privilege for me to be addressing you this morning. I know how busy the press are in India, given everything that's going on at the moment. In particular, I know that many of you have had to travel from Mumbai. So I want to take this opportunity firstly to thank you for your time. It's enormously important for us as a business, both globally but also here in India, that we're able to tell our story in a particular way. So I appreciate your time and your focus this morning. We started business in 2012 off the back of the global financial crisis that was emerging in Europe at the time. 27 clients within the span of 12 months. From a portfolio of say 600 crores, we have moved to 2000 crores in the span of last 12 months. Such has been the demand in the Indian market for corporate player like Pepper, is that there's a big queue of clients who's wanting us to speed up the whole deployment of the entire infrastructure throughout the country so that they can sign up and we start working with them. Yes, I mean the very objective of bringing in that guideline was the delinquencies were probably trying to shoot up. What they're trying to contain is that it was a compounded impact on the balance sheet of the lenders, because the banks were lending to the NBFCs and the fintechs, but they were considered as secured loans. However, they in turn were doing unsecured loans. So the compounded unsecured loan was significantly larger than what was perceived as an unsecured exposure, and the cumulative delinquency was higher. Technology comes with problems, goes with problems, new problems. अनेक गोष्टी आहेत. तुमचं टेक्नॉलॉजीवर मोठा भर आहे. तुम्ही खूप कॉन्फिडंट आहात. चांगली गोष्ट आहे, अभिनंदन. परंतु हा जो प्रॉब्लेमचा प्रश्न आहे आपल्या भारतामध्ये, सायबर क्राईम, विशेषतः फायनान्शियल सायबर क्राईम हा सगळ्यात मोठा अडथळा किंवा आव्हान आहे तुमच्यासाठी. तर याच्यावर मात करण्यासाठी स्पेशली कशी तुम्ही ही रिस्क मॅनेजमेंट किंवा कसं तुम्ही त्याला सामोरं जाणार आहात, कसा लोकांना विश्वास वाटावा किंवा ठीक आहे. हा विषय फारच मोठा आहे. सायबर क्राईम म्हणजे फक्त भारतासाठी नव्हे तर पूर्ण जगासाठीच हा एक मोठा प्रश्न आहे की आपण जेव्हा टेक्नॉलॉजीवर भर देतो तर ह्या गोष्टीला आपण कसं सामोरं जाणार. दोन प्रकारे माझ्या मते ह्याच्यामध्ये आपल्याला काम करावं लागतं. एक बिल्ड सिक्युरिटी सिस्टम्स, म्हणजे आपण जसे लेमॅनच्या लँग्वेजमध्ये बोलायचं तर फायरवॉल असते. टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण एक फायरवॉल बिल्ड करतो की कोण आपल्या सिस्टमला ऍक्सेस करू शकतं. डिओल, आता तुम्ही बघत असाल तुमच्या लॅपटॉपमध्ये जरी तुम्हाला लॉग इन करायचं असेल तर तुमच्या पर्सनल नंबरवर एक ओटीपी येतो. तुम्ही डिव्हाइस जरी बदलला तरी पण तुम्हाला ईमेलवर एक नोटिफिकेशन येतं की हे डिव्हाइस एनेबल करायचं का नाही. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे एक सिक्युरिटी मेजर्स पण येत आहेत जसं जसं टेक्नॉलॉजी इव्हॉल्व्ह होते. तर इम्प्रूव्हिंग सिक्युरिटी फीचर्स हा एक एस्पेक्ट झाला, पण फक्त तेवढं करून उपयोग नाही. हे वापरायचं कसं हे पण आपण लोकांना सांगायला पाहिजे. कारण मला तर माहीतच नाहीये की टेक्नॉलॉजी कशी वापरायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये इनहेरंट रिस्क काय आहे. जोपर्यंत मी हे अवेअरनेस क्रिएट करत नाही तोपर्यंत टेक्नॉलॉजीची युटिलायझेशन आणि त्याच्यामधला जो इनहेरंट रिस्क आहे टू बी एक्सप्लॉयटेड तो कायम तसाच राहणार. म्हणून हा टू प्राउंड अप्रोच असा असणार आहे टू क्रिएट अवेअरनेस ऑन द युजर पार्ट, सीइंग दॅट ह्याच्यामध्ये हे रिस्क आहेत आणि हे रिस्क अवॉइड करण्याकरता तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा वापर कशा प्रकारे करायचा हे एक अवेअरनेस प्रोग्राम आपण रन करणार. आणि फर्स्ट पार्टमध्ये आपण त्याचे फीचर्सवर पण खूप भर देणार.
इव्हन टुडे पेपर ॲडव्हान्टेज ग्लोबल सिक्युरिटी फ्रेमवर्कला कंप्लाय करतं त्यांच्या कम्प्लीट ऑपरेशन्समध्ये. GDPR आपण जे म्हणतो त्या GDPR रिक्वायरमेंटला आपण कम्प्लिटली आपण कंप्लाय करतो. म्हणून आजच्या तारखेला जर तुम्ही बघितलं कुठल्याही लेंडरला ते पहिलं येऊन आमच्या ऑफिसमध्ये ह्या गोष्टीचं ऑडिट करतात की तुमचं IT इन्फ्रास्ट्रक्चर किती सिक्युअर आहे. आम्ही ISO सर्टिफिकेशन पण घेतले, GDPR कंप्लायन्स पण केले, म्हणून दोन्हीकडे आम्ही भर ठेवला. सर पण एकंदरीत क्लायंटचा बेस पाहिला तर सायबर लिटरसी फार पुअर आहे. येस. हा सगळा टॅकल करत असताना कसं तर म्हणजे एक सोपा उपाय असा आहे की आपण समजा कुठला अँड्रॉइड फोन वापरतोय किंवा आयफोन वापरतोय, कुठलाही ऍप डाउनलोड करतोय, बँकिंग ऍप असू दे, लेंडिंग ऍप असू दे, किंवा काय फूडचे किती आहेत मोस्टली, किंवा शॉपिंगचे भरपूर ऍप्स आहेत. एक साधा उपाय आपण असा करू शकतो, जेव्हा आपण ऍप वापरायला चालू करतो फर्स्ट टाइम, जेव्हा आपण ID क्रिएट करतो त्याच्यामध्ये ना, त्या स्टेजलाच त्याच्यामध्ये एक व्हिडिओ इनिशिएट करायचा की हे ऍप वापरण्यामध्ये काय काय रिस्क आहेत आणि हे रिस्क अवॉइड करण्याकरता आपण काय काय त्याच्यामध्ये प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे. आणि हा एक ना रिफ्रेशर असायला पाहिजे प्रत्येक वेळेस. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला समजा एक नवीन सिक्युरिटी रिस्क आयडेंटिफाय झालं कुठेही जगात, मग ती रिस्क काय आहे आणि ती रिस्क अवॉइड करण्याकरता युजरनी त्याच्यामध्ये काय काळजी घेतली पाहिजे. असं जर प्रत्येक ऍपनी त्यांच्या ऍपमध्ये एक छोटा छोटा व्हिडिओ टाकला, 2-3 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो, ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठा व्हिडिओ लागत नाही, हे अवेअरनेस क्रिएट होतं. जर मी पेपरच्या माध्यमातून हे करायचा प्रयत्न केला तर म्हणजे वाचणारी लोक कमी आहेत. इनफॅक्ट युजर जास्त आहे आणि वाचणारी लोक कमी आहेत. त्यापेक्षा जी ऍक्च्युअल ऍप वापरतात आणि जी लोक ह्या रिस्कला एक्सपोज्ड आहेत त्या ऍपमध्येच हे व्हिडिओज इन्स्टॉल करायचे. Essentially a greenfield established business. So we identified the opportunity that we've been discussing already this morning, driven by the investment thesis of everything that I'm sure you report on very regularly with respect to the India macro story. We have invested a significant amount of money in respect of building out the operations that Mukund introduced, including the 6 regional locations where we have a number of our people. The most demonstrable evidence of our investment has been the acquisition of Realm.ai. Realm.ai has a product called LoanGuard. LoanGuard uses artificial intelligence and machine learning to screen applications on behalf of lending institutions before disbursement, so before a loan is paid out. And for us that was a very, I think, symbiotic acquisition because A, it allowed us to leverage technology in a way that we felt was quite unique in the market, but also spoke very much to our core strategic aim of building a tech-enabled credit management business. So that acquisition we saw as an accelerant to where we want to go in the business. Absolute numbers in respect of turnover. My aspiration is that we are growing over the next 5 years at a 30% cumulative annual growth rate. That is our goal. And if we don't achieve that, I think we've missed the opportunity in reality, because I do believe what we're building here has a genuine need in a very, very large market. नमस्कार, मैं मुकुंद कुलकर्णी बोल रहा हूँ, CEO पेपर एडवांटेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. आज ये प्रेस मीट का पर्पस ये था, पुणे में हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया है आज. ऑफिशियल इनॉग्रेशन था इस चीज़ का. ये टेक्नोलॉजी हब बैंकिंग BFSI सेक्टर के लिए पूरे एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ये हब खोला गया है. सो बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, एवोल्यूशन होगा, रिक्वायरमेंट्स होगा फॉर इंडिया एंड ऑल अदर एशियन कंट्रीज, वो यहाँ से हम लोग इसका डेवलपमेंट और सर्विसिंग करेंगे. सो उस लॉन्च के कारण हमने आज ये प्रेस मीट बनाई. सर, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह से साइबर का जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाएगा? आपकी कंपनी उस पर क्या काम करेगी, जरा उसके बारे में. सो इसमें 2 तरीके से काम करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था. एक तो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसमें टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, वो सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग इसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहेंगे. उसके अलावा टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रन करेंगे, ताकि यूजर को पता चले कि रिस्क क्या है और रिस्क अवॉइड करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है. तो ये दोनों चीजें हम लोग करेंगे.
सर इंडियन मार्केट जो है डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया गवर्नमेंट मेड इन इंडिया को लेकर बढ़ावा भी दे रही है, बाहर की कंपनियों का कैसा रिस्पांस है इंडिया में, उसके बारे में पिछले 10 सालों में और खास करके पिछले 5 सालों में इंडिया का जो परसेप्शन है इन द फॉरेन कंट्रीज हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। आज लोग इंडिया की तरफ एक एडमिरेशन से देखते हैं। ये इंडिया से आया है तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट दैट वी गेट। सो बहुत चेंज हुआ है परसेप्शन वर्ल्ड का टुवर्ड्स इंडिया। पेपर एडवांटेज के बारे में थोड़ा बताइए, ये कंपनी कहाँ की है और इंडिया में इसका और भी आगे क्या प्लान है? So Paper Advantage started its business from London as a credit management company और it has expanded over the years. आज की तारीख में 10 देशों में Paper Advantage काम करता है and we started from $600 million in terms of portfolio. आज की तारीख में वो $55 billion का साइज है जो पोर्टफोलियो पेपर ग्लोबली मैनेज करता है। इंडिया में भी अगर आप CEO of paperadvantage, a global technology-enabled credit management business. We've just today opened our formal technology hub here in Pune, and we've just finished talking press and other clients through our aspirations in this market. paperadvantage operates across 10 jurisdictions globally. 4 of those are in Europe, the UK, Ireland, Spain, and Greece. The remaining 6 across the India, Asia, Pacific region. The 2 key markets for us as we continue to grow are India and Indonesia. And I'm delighted to be in India today as we sort of talk about our global aspiration for this market. We arrived in India about 2 years ago. We've experienced significant growth during that period. And our core focus in India at the moment is working alongside banks, be them public, private, MBFIs, as well as fintechs, in respect of managing out their underlying credit exposure. We've made a number of acquisitions since we've been here, one in particular of a business called Realm.ai, which has a product called LoanGuard. That team is based here in Pune, hence opening the technology hub around that team. The technology hub is going to serve as a global technology development unit for us. It's not going to work on just the Indian jurisdiction, but it's going to work on opportunities and innovations across the globe. We're hugely excited about where we can take paperadvantage India. We have aspirations to grow our revenue over the next 5 years by 30 to 40% on a cumulative annual basis, and we expect to materially grow and increase our headcount as a result. Across the 6 geographies we operate out of today, where we currently employ 350 people, I see that moving to between 9 and 10 markets and well in excess of 1,000 people. So we're delighted to be in India. We're hugely excited about participating in the evolution of both the financial services and technology side of the industry. And we're looking forward to contributing to the way that India manages its broader credit management exposure.